Yeah, I can hear you, sir. That's okay. Okay. Yeah. So first, let's go through. Let's have some questions regarding the topics covered till now. Hmm. First one, let's see about the yeah about the activities. So Hello. hello. Yeah, you can hear me now, right? Yeah, now I can hear you. Okay. So yeah, let's have some questions. What's an activity? So one of you, Sabha, can you answer what is an activity? Uh, it is something that shows to the user. I mean, that is visible to the user. Uh, I mean, whatever we write in the uh, I don't Yeah, okay. remember that Yeah, much. okay. You're almost there, but and then yeah, for the exact text. So this is like a practical definition what I have said, but for the exact definition, you can read the Pro Android 5 book. I got it. I got the PDF now, so I'll forward you today. So Okay, thank you, uh, sir. you can whatever topics I cover, you can read those topics in from the textbook from that book. So you'll be able to remember. And for practice, you can either practice the examples I'll be sending, and or you can practice the examples in that. But if you directly go into the textbook, actually it will be very difficult to understand. So once I cover the topic, then you read the topic in the book. And then Yasir, what's the difference between an activity and a view? Uh, Hello Yasir, can you hear me? Is what an user sees on the screen. You may have different views in them, but activities when it is starting, it has services which starts and ends. I mean, it has the app starts and ends. Okay. So technically, a service is a different. So you shouldn't use the word service there. But Um, activity, if you take an activity, it's the complete screen. But yeah, so in an interview, don't ever use the word service when you're talking about activity, because there is complete different topic about service. oh, okay, sir. So, yeah, yeah. So the answer is almost right. Yeah, an activity is the complete whole screen, and then there can be multiple views inside the activity. View is like a single component, or yeah, it's like a single component in the activity, a single UI element. And then yeah, yeah. Can you name different types of layouts? We Yeah. have a linear layout, relative Okay. layout, frame layout, Okay. constraint Okay. layout, grid Okay. layout, and absolute layout. Okay. Yeah, Sabiha. So how does linear layout work? It works whenever we give like text views, it works like linearly. If it goes like horizontal or even vertical, so we cannot apply more rules on it. I mean, when compared to relative layout and other layouts. Okay. So Yasir, can you tell me about relative layout? So how does it work? Whatever we cannot do in a linear layout, we can do in a relative layout. What we do is we use an ID or we relate to a parent, and we can keep wherever we want, like left off, right off, bottom, top, alignment. We can use anywhere we want. It is different from custom layout.
but relative layout is what we can do, what linear layout cannot do. Okay, so as for the answer, if you take it in interview perspective, so if you use the sentence that whatever the linear layout cannot do, relative layout can do, so that that statement will be wrong. But yeah, but the other part, so the views you can arrange them related to the parent. Yeah, that's true, and you can arrange them related to other views in the same layout also. So yeah, and then those were the topics. Yeah, did you try the exercise I gave you yesterday? Yes, sir. Yeah. Yeah, Okay. and I have a doubt in that. If I want to see the code, I mean the XML file, where can I find it? .xml file. So I didn't get where to. I mean where the location is. Oh, okay. Yeah. Just a minute. I'll change my workspace here. So the XML file will be in the drawable folder, not in the drawable. Uh, Let me show you. Uh, in the resources folder, and then in the resources folder you can go to layouts folder. In the layouts you will be able to find it. So then where did you write the exercise, Sabita? I wrote in act- activity main.xml file. So I just created the main activity and that file, and Okay, I wrote the layout over there, relative layout. okay, okay. Yeah, is there? Let me see if there is a way to share your screen or. Yeah, I'll see how can I share my screen. Yeah, I have an option like share your screen, so I can share it. Yeah, can you share your screen once? Yeah, Try sure. to see code. Uh, Okay, first let me make Sabita the presenter, then I think I'll be able, yeah, you'll be able to share your screen. And then, yeah, Yasir, you can do the present, you can show the code. Sure, Yeah, I sir. made you the presenter, Sabita. Hello. Yeah, hello? Is my screen available, sir? Yeah, I can see your screen. Can you Oh, go okay. into the activity underscore me? Yeah. This is what I have written. Okay, yeah. So, yeah, And in the design it's showing correctly. Yeah, align parent right through and above. Okay, okay. Yes, yeah. Yeah, so you have used only relative layout. Okay, so all the rules you apply with relative layout. So yeah, yesterday one reason I gave this exercise was to check so that you'll be able to use both linear layout and relative layout. But used only relative layout, that's okay. Actually, in reality, if you have a layout like this, it's better to use relative layout. It's the reason again. Uh, you should try to use as many less layouts as possible. So here, if you take Hello 4 and Hello 5, that both the things you can actually use a linear layout and arrange them. But in reality, it's better to use only one single relative layout to achieve what we want. Yeah. And then can you make Yasir the presenter? oh yeah, sure. Uh, but how should I make it as a presenter? Can you click on his name and Oh, okay. Just click on his name. Just give me 1 minute, sir. okay.
So if you are not able to find it, we'll ask the organizer. So we'll. No, I just found it. Okay. Yeah. Yasir, can you show your screen? Sure. Can you see my screen? Hello? Yeah. Hello? Hello. Yeah. Hello, Yeah. Yasir. Can you reduce the size of the view? Oh, Size of okay. the preview. Yeah, the percentage. Can you reduce it a little? Yeah, below Nexus 4 there is 90%, right? You can see 90%. Yeah, reduce it. Okay, hello one, hello two. Yeah, okay. And then if you see in the code, I can see a red mark on the top here. So there is some problem with your code. Okay. So let's see what's the problem. 3 errors found, 6 warnings and 2 typos. Typos and warnings, yeah, those are okay, but yeah, errors with errors, we can't run the app. And then can you come to, yeah, if you come to a little bottom, you can see a red mark, yeah. Okay, okay. So I understood the issue. So the issue, as I said, was earlier. So what's the target you are using? So can you open? Yeah. Target, I think you are using a lower target than 6.0. So for that reason, when you use align parent end, you need to actually use align parent right also. So line number 9, align at the bottom. Yeah, line number 37. We should include align parent right or align right? How can we know that Align we should right. include? How can Yeah. we know that So it's align parent or align right? Just align right. so you are using align end. So the replacement, it was the replace. It's the replacement actually for align right. So you can use if you're targeting devices below, yeah, below 5.0, you can actually use only align right. But if your target is more than 5, it's better to use align end also. So whatever whenever we write code, whenever we make an app, we'll try to target all the devices from the lowest version. So My question is, how can we know that? Okay, I got it. If it is from above 4.0, we have to use this.
then how can we know that we should use align parent right or align right? Like what we used here, align parent right, and then here we used align right. Why did we use two different things? So the question is whether which one to use, align right or align parent right? Is that the question? Yeah. So align right we'll use whenever we want to do the alignment with respect to another view. Align right. So that's the reason we give an reference, the ID. So Okay. whenever we write align right, we refer it to the another view inside the same layout. So and then can you hear Android training is typing something there? Oh no, I can hear just you. Okay. Yeah, and then align parent right. Whenever we use it when we want to make the relation between the parent. Parent is the parent and the current view, and parent is the here the relative layout. So if you scroll, can you scroll up? Sure. Yeah. So this particular relative layout is there, right? So this is the parent for this text views. So whatever it's just above, whatever is the layout just above the current view, that's the parent. And for the top relative layout, again you can take the phone screen as the complete phone screen as the parent, but we won't do any relationship between the phone and this, except when we use at line 4 we are using match parent. So that means the parent is the phone screen, and match parent means it will completely take the width of the parent. Yeah. Suppose line number 9, if you use instead of wrap content, if you use match parent, so parent is again the relative layout. So whatever the width of the relative layout will take that much width. Yeah, match parent. Yeah. Yeah. See, if you see the selection, the blue color selection there, it's taking it's taking the complete width. So this is a relationship width and heights. You can mark it with relative to the parent like this. So this is again one relation, but only for widths and widths and heights. You can always do, but other rules, alignments and putting layout above and all of that, it should be a relative layout to do all of that. And while writing the program, I saw that you took off the app something code in like app something like that from here. Okay. So those are for custom use, and the topic it's like the last topic we'll be covering. So that's app is a namespace. So Yeah, for custom use, instead of text view, if you want to write something on our own custom view, our own behavior, then we'll use custom views. For custom use, we have to write again our own namespace. So this Android text at line number 11, if you see this Android text is there, right? So text is like the attribute name. Android is the namespace for Android. So for default views, whatever Android has given, we'll use the Android namespace. This Android Android is the namespace. So if we want to write any custom views, then we'll use our own namespace. And then if you see at line number 6, there is a tools namespace, tools:context. So that and the namespace they have defined at line number 3. XMLNS means XML namespace. That's the place we are defining the namespace for tools. And then the reason why it's not Android:context is
that one got recently introduced. Recently, in the sense, maybe one or it was not from the start, and that is not part. It was 1 or 2 years back, and then tools context the complete line. It's not actually part of the code we are writing. So whatever we write, what there, it won't go into the view creation. So that is actually used only to do the preview. So if you are seeing, yeah, you are seeing the preview right on the right. Yeah. So if you remove this one, the preview won't come properly. So the layout name and yeah, you can try to actually remove that and see this. Remove the line number 6, and then yeah, namespace is not a no, don't comment. So you can't comment inside a yeah, inside a tag, and you need to remove the line number 6. So with namespace nothing will happen, but you need to remove actually the line number 6. Yeah, and then one more thing you have to do is intermediate close you have to use. So can you use the greater than symbol there? Can you close? Yeah. That you say yeah, type greater than symbol. Typing what you need to do there. Yeah. Can you type this one? I have sent in the chat. Can you type this symbol there? Yeah, it's not letting me to type. Okay. Okay. So in that case, yeah, in that case, just copy and paste from somewhere else. Okay, so yeah, preview is coming properly here, but there will be some place where you can't see it properly. Yeah, this design will always come, but the preview usually won't come because there is no relationship between the main activity and this one. Okay. So this design will come, but the preview or some other place the design won't come if you don't have that. So the tool context and the relationship between the activity file, main activity and activity name is a way you can see how the main how it will be actually visible on the phone with respect to the main activity. Yeah. And what is this encoding UTF-8? Yeah, encoding UTF-8 is right now you don't have to worry about the encoding, but in simple, so each and everything will have encoding. So each and every text we write, so relative. If you take this word relative layout, it has some text relative this less than symbol RELAT. So everything will be part of some this encoding definition. So each and every character will be part of this encoding definition. So there are few types of encoding definitions: UTF-8, UTF-16, and there are some more. So whatever we write inside this file, they should be in this definition, UTF-8 definition specification. So we can use characters which are only available in the UTF-8 definition. So other than writing UTF-8 here, we don't have to worry about anything. So if you are using UTF-16, then you have to use the characters which are under the specification of UTF-16. Oh. And then when it goes into the code, it will do, yeah, when you write an XML, it won't actually save it as an XML. So based on the encoding, it will convert into some other text, some other content. So whatever we write, when you package it, it won't be in the same XML format. It will convert it into some other code, and that will be based. The conversion will be based on this UTF-8. So yeah, always try to maintain UTF-8 itself. And one more thing you can observe is in the bottom panel, in the complete bottom panel,
you can see the encoding again. So at the bottom you'll see Gradle will be finished in 16 seconds. So can you, yeah, not at that place, bottom of the window. Yeah. So UTF-8. Yeah, context, and then left side to that there is UTF-8. Yeah. Yeah. So again, this is one more encoding for the whole file. So this encoding will be applicable even for the Java files. So if you switch to main.java also, you'll be able to see this UTF-8 as the encoding which you are following now. So yeah, in some places maybe when you are writing this NDK code and this codec files or something, you might have to use some other encoding, but in the regular context, in 99.9% context and the apps we develop, we'll use only the UTF-8 encoding. So we don't have to actually change it anytime. Yeah, and then today's topics. Yeah, can you make me the presenter? Yeah, Yasir, can you make me the presenter? Yeah, I did. Okay. So today's topics are the next parts in the layouts. So frame layout actually it's so today I'll cover frame layout and grid layout, and I will give some basics about constraint layout and absolute layout. So frame layout, as like any other view group, like any other layout, this is a part of this is a view group, and then again, as always, the view group is also a view. So it's a component which the user will be able to see. So it's a view, and you can place multiple views inside a frame layout. So again, this is a view group. Yeah, and the main difference, the difference between other layouts and frame layout is it has no rules at all. So whatever you place inside a frame layout, it will be at 0, 0. So whatever you place in a frame layout, it will always start from the 0, 0, coordinates with respect to the frame to that layout. So I can do this frame layout. So suppose one example, yeah, I'll show one simple example here. Yeah, so I'll take the same example, the exercise example. So if you had written frame layout, so everything will overlap on this 0, 0. It will start drawing from the 0, 0 coordinates. So whatever rules you apply like relative layout, actually those rules are not applicable in frame layout. Since this is not a code, you won't see any errors in the XML. Since this is not programming, and it won't be compiled, so you won't see any errors. You'll just see warnings that this is not a valid rule. But even if you write any rules like orientation horizontal, like in relative layout, or align parent bottom, so whatever you write, those are not applicable for the frame layout. Whatever you write, it will be always, yeah, it will always start from 0, 0 coordinates of the frame layout, and it will start. So for that reason, if you write multiple views, it will start overlapping on one another. So like this, if I take hollow 1 and hollow 5, it might overlap. I can't write overlapping here, but it's like this. And then we'll take. So the reason
we use frame layout is first reason. It will be actually very helpful when we do animations, use animations, custom animations, or yeah, usually for the custom animations, we commonly use frame layout because when we want to show two frames, so as like in animations, if you are aware of the concepts of the frames, so we'll put one view, and then since the next view also starts from 0, 0, you can actually take the first view out of the layout, and you can put the second view. So that way animations work. If you actually go into the animations examples, you'll understand how the frame layout works. But first reason, it will be very helpful with respect to animations, and there will be some scenarios where we need to write some layout, and we don't need all the rules of the linear layout and relative layout. So there will be some places where we will have to use the layout without any rules, and everything should start from the 0, 0. Example is when we want to write a layout with only one child. So it has only one child. In that case, actually, we can use a frame layout. Because yeah, that's one example. Layout with only one view. So in this case, actually, you can use a frame layout, because if it is one view, then you don't have to actually apply any rules. So I'll show you a demo of how this works. I'm creating a new layout file for this frame layout. So I'll go into the design. If you see the design, I have all the views. I haven't changed the number of views. And if you see the design, everything's overlapping. Everything has come into this. Everything has drawn at the from 0, 0, coordinates of the frame layout. So that's the difference between other layouts and frame layouts. So no rules will be applied, and if you see at the right side here, where I have placed my mouse pointer, you'll see these yellow lines, and if you see here again, say yellow box here. So static analysis has been done, and two typos. We can for now we can ignore the typos, but we can see 13 warnings here. So what the warnings are? So one warning is allow one regarding the string resources. This one we'll cover in while doing the resources concept. And if you see here, invalid layout param in frame layout center in parent. So as I said, since this is not programming, this won't show any error message. But these are just notations what we use here. And then so I said earlier, this layout center in parent is not a valid parameter for this frame layout. So this whatever we all the rules we write here, these won't be valid in frame layout. So this shows as a warning in this here, but it doesn't affect the experience. So even if we have this or without this, there won't be any change in the output.
So since we need to always target to have this have these warnings as less as possible, or it's always better to write something which doesn't have any warnings. So if we don't have any warnings and if the static analysis is actually 100% good, then we'll get a blue color tick mark here. Maybe I'll show here this. Yeah, here we are not getting it. It has to complete. Yeah, if you see this one, we got a green color tick mark here. So we should always target for that green color tick mark. So that means it's when the static analysis is completed, it means it is giving green tick mark. It means that we are using proper standards while writing the code. So that's one thing we have to try and maintain. So for now, I'll just remove these rules. Just remove this. Yeah, and then this is about the frame layout. This is actually like a most simplest layout, and these are the layouts we actually use. Like 99.9% we'll use either linear layout, relative layout, or frame layout. So other layouts actually we won't use at any. Usually we won't use any time, and once the constraint layout is more stable, actually we can start for some of these purposes. We can start using that. Yeah, if you see here, the number of warnings have reduced to 6 since we removed the code lines which are not required. And then in the design, you can see that there is no effect at all even after removing it. It's the same thing. The overlapping is still happening, and this one we can actually, one practical example is a view with one single layout. So layout with only one view. I'll show one example of this, how it will be useful. Let's say I'll use some I'll use an example which includes a linear layout and a frame layout. So you'll be aware of the hierarchies, how we can use multiple layouts, one inside the other. Excuse me, sir. Yeah, sir. You said there is a difference between a frame layout and relative layout, and as you said there are no rules for frame layout. Is that correct? Yes. Then you said for the frame layout, all the values will come at 0, 0, overlapping each other. 0, 0. Yes. But it's the same with the relative layout too. I mean, what is the difference between them? If you use relative layout also, all the values will come at the same place. So if you don't put any rules in relative layout also, everything will start from 0, 0. The only difference is the size of the object which will be created. So you can either use for this purpose, which you can use either relative layout or frame layout if you want to start everything from 0, 0. But when you are using animations, you can see the difference between using a relative layout and frame layout. That's one place. And other one common reason is the object size which will be created. So we are using this frame layout here. So when you are actually using inside the app, inside the layout, an object will be created for this whole screen. So whole this XML file, one object will be created. So and similarly for relative layout also, if you use relative layout in the same scenario, one object will be created. The size of the object will be lighter when you use frame layout because it doesn't have any unnecessary code with respect regarding these rules, how to maintain the rules and all of that. But relative layout will have all such code.
So the object size will be smaller when we use frame layout for this purpose. So we'll have to take care even of these things, because ultimately the app performance should be good. So when we write code, we should be able to do the minimalistic thing. So without using less code, we have to achieve whatever is necessary. So that should be a kind of on target we have to maintain. So if you want to start anything from 0, 0, 0, 0, it's better to use frame layout unless you have any specific reason. Yeah. So did that answer? But the effect will be, in the usual cases, the effect will be same for the frame layout and relative layout. Okay. So you mean when we want to use for animation, we used to use frame layout? Yeah, for animations, it's always recommended to use frame layout. Rest of the times, relative layout and frame layout are almost the same. Rest of the time, relative layout without rules, without including any rules, and frame layout, the behavior is the same. Okay. Yeah, and then as I said, the main reason which we have frame layout is in this frame layout, the object size will be smaller. So frame layout, it's a class. Actually, everything will be a class. Text view is a class, and relative layout, everything is a class. So if you see here, it's public class frame layout extends view. So it's a class, and when it's loaded into the memory, it will be an object will be loaded for this. So and then the object size will be smaller for relative layout and frame layout. This won't have any bloated code about the rules. Yeah. So okay, I will take an example including the hierarchy. This one I will change it to linear layout. So I changed this to linear layout, and you can see the effect here. So everything is one next to the other. And the size is height 300. Instead of this, I use match parent for the height. And let me remove this. Can be there. And here, I'll use relative layout with 300 dp, and then 300 dp. Let me change this to and then instead of horizontal orientation, I use vertical orientation to show the effect. To show the effect properly. Give me a minute. Actually, the ID is very slow today. ID. Yeah, and if you can see here, this hello 1, hello 2, hello 3, and hello 4 are as expected, one below the other. And hello 5, if you take hello 5, it's part of this whole frame layout. So the frame layout has come below hello 4, and it has taken 300 dp width and 300 dp height. And again, this hello 5 is starting from 0. Suppose if in one case, let's say in one case we want to have the width as the parents layout as
300 dp, but the text view which should be this one, wrap content. Then in that case we can use frame layout, because yeah, as I said, this won't have any rules. This will be easy to achieve. The effect will be easy to achieve. And then gravity. So what's this gravity? Here I use this the center. So there are some important tags which we need to talk about here. So there is this concept of gravity and layout gravity. So some important attributes we use. In the layouts are one is obviously the height and width, which we need to. Without height and width, actually the view it will show an error. It won't let us run the app. And then this, and then obviously the rules with respect to the layout we are using. And then other than this, we have something called gravity, and then layout underscore gravity. So in this width and height or layout underscore height and then there is concept of padding and then margin. So first let me go through this gravity, how the effect will be because of that gravity. The complete space being taken by the linear layout is the whole screen. This is the complete linear layout, and if we use gravity, I'll show the I'll actually show the effect. So let's say I'm using the gravity as center. So as you can see, this whole thing is completely coming to the center. The whatever we have written inside this code, it's actually coming at the center of the screen. So that is the effect of the gravity. So gravity affects when we use Android gravity and the rule. So it has multiple rules like center, horizontal, and it has multiple rules. So whatever we write, it will affect the complete complete views inside it. And then instead of that, let's say let me remove the frame layout from 300 to 300 so that it will be properly visible. Frame layout, and then so you can see as I type it, it is showing the width it is taking. So everything has come to the center, all the 5 views. And then instead of center, let me use center horizontal. Center horizontal, it means it will come to, it won't have the effect of the coming to the center of the screen. It will come, so the whole screen is again the, since it is match parent, width and height are match parent. Linear layout is covering the whole screen, but the children, so whatever inside this linear layout, we call them the children. So the children are arranged at the center horizontally. So this is the horizontal space, and in the horizontal space, these are arranged at the center. So this is the effect of gravity. So when we say gravity, it will affect the children inside that particular view.
And then when we talk about this one, let me remove the. What about hello 5? Because it is written in frame, but it is coming like same like linear layout. Yeah, because we for this frame layout, if you see here, the frame layout is drawn below this hello 4. So, and we have given wrap content. Wrap content, as I said, if we use wrap content based on the content size. This is the content inside the frame layout, and the content size is hello 5, whatever the text has been written. So it will take the width of the hello 5 itself. So whatever is the width of this text view, width and height. So the width and height of this frame layout is also the same. So the effect actually, when we put the text, this cursor here or here, the size is actually the same thing. So that's why it's behaving like a. So when you see in the screen, it's behaving like a simple text view, but it has a parent. So is it clear, or do you need more explanation? నాకు డౌట్ అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ కి ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ కి మనకి ఏమి రూల్స్ అప్లై అవ్వవు, ఏం రూల్స్ లేవన్నారు కదా. సో అక్కడ మనం గ్రావిటీ అని పెట్టాము, సో అది కూడా ఒక రూలే కదా. సో ఆ రూల్ దీనికి అప్లై అవుతుంది కదా మరి, అంటే పేరెంట్ లోపల ఉంటే అవి అప్లై అవుతాయా? యా, గ్రావిటీ అనేది అప్లై అయ్యేది ఎలా అంటే, పేరెంట్ కి గ్రావిటీ అని ఇచ్చాం. సో పేరెంట్ లో గ్రావిటీ అని వర్డ్ ఇస్తే దానిలో ఉన్న చిల్డ్రన్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ కూడా ఒక చైల్డ్ ఈ లీనియర్ లేఅవుట్ కి. సో దానిలో ఉన్న చిల్డ్రన్ టెక్స్ట్ మీద గ్రావిటీకి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో, ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ కూడా దాని చైల్డ్ కాబట్టి దాని మీద కూడా సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో అన్ని లీనియర్ లేఅవుట్ యొక్క అందరు చిల్డ్రన్ కి అది అప్లై అవుతుంది గ్రావిటీ అనేది. ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లీనియర్ లో రాసాం కాబట్టి హలో 4 కింద హలో 5 వచ్చింది, లేకపోతే హలో 5 అంటే పైన ఫ్రేమ్ లో రాస్తే పైన వస్తుంది, అంతే కదా? అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి. హలో 5 మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ లో హలో 5 రాశారు కదా, సో హలో 4 కింద హలో 5 వచ్చింది. సో నార్మల్ గా అయితే ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లో 0,0 దగ్గర అది హలో 5 అనేది రావాలి, మనకి డ్రా అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఈ లీనియర్ లేఅవుట్ లో చైల్డ్ గా రాశారు కాబట్టి అది లీనియర్ గా దాని కింద వచ్చిందా? లేదు, ఎలా అంటే 0,0 స్టార్ట్ అయ్యేది, ఎప్పుడు చెప్పినట్టు 0,0 అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది రిలేటివ్ టు ద ఫ్రేమ్ లేఅవుట్. సో ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఈ పాయింట్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ కి 0,0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మొత్తం స్క్రీన్ కి 0,0 కాదు. సో మన ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ స్టార్ట్ అవుతుంది హలో 4 కింద నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని 0,0 ఈ పాయింట్ లో ఉంటుంది, ఈ లెఫ్ట్ కార్నర్ లో ఉంటుంది, లెఫ్ట్ టాప్ లో ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు 0,0 అంటే ఇట్స్ నాట్ 0,0 ఆఫ్ ద ఫుల్ స్క్రీన్, ఇట్స్ 0,0 ఆఫ్ ద పేరెంట్. సో ఈ టెక్స్ట్ యొక్క పేరెంట్ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్, ఆ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద 0,0 పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్. సో నా అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఇప్పుడు మనం ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ క్లోజ్ అయిపోయాక మళ్ళీ కింద మనం లీనియర్ లేఅవుట్ లో ఇంకా వ్యూస్ రాసుకోవచ్చు కదా? ఇంకా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. అవి మనం ర్యాప్ కంటెంట్ ఇచ్చాం కాబట్టి దానికి కిందే వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా మనం విడ్త్ హైట్ ఇస్తే ఆ విడ్త్ హైట్ దాటాక లీనియర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఏమిస్తే అది వస్తుంది. And then సార్ నాకు డౌట్, ఆ ఫ్రేమ్ లోనే మళ్ళీ మనం లీనియర్ ధ్యానం పెట్టొచ్చా? ఐ మీన్ ఒక ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లో మళ్ళీ హలో 5 పక్కన హలో 6 లీనియర్ లేఅవుట్ లో పెట్టొచ్చా? లేకపోతే ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లో కూడా లీనియర్ లేఅవుట్ కూడా వ్యూ కాబట్టి, అండ్ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ వ్యూ గ్రూప్ కాబట్టి వ్యూ గ్రూప్ లో ఎన్ని వ్యూస్ అని పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ లీనియర్ లేఅవుట్ వ్యూ కాబట్టి ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లోపల టెక్స్ట్ వ్యూ కింద మనం ఇంకా కోడ్ రాసుకోవచ్చు లీనియర్ లేఅవుట్. బట్ అగైన్ ఆ లీనియర్ లేఅవుట్ రాసింది కూడా మనకు ఆ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ యొక్క 0,0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది.
సో ఒక వ్యూ గ్రూప్ లోపల ఎన్ని వ్యూ గ్రూప్స్ కానీ ఎన్ని వ్యూస్ కానీ రాసుకోవచ్చు. సో దాని మీద లిమిట్ ఏం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ అది 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0 ఆఫ్ ద పేరెంట్. ఇప్పుడు హలో 6 అనేది హలో 5 ఎగ్జాక్ట్ హలో 5 కింద వస్తుందా? ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ కింద రాస్తే హలో 6 ఈ హలో 5 కింద వస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ నా ఐడి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో అక్కడ హలో 5 కింద హలో 5 కింద ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లోపల ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ బయట రాస్తే హలో 5 కింద సింపుల్ హలో 6 అని వస్తుంది. ఎందుకంటే హలో 6 విల్ బి ఏ డైరెక్ట్ చైల్డ్ టు ద లీనియర్ లేఅవుట్. అండ్ ఒకవేళ మనము ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లోపల రాస్తే హలో 6 ని అగైన్ అది 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి హలో 5 అండ్ హలో 6 ఓవర్లాప్ అవుతాయి. సో దట్ విల్ బి ద డిఫరెన్స్. అండ్ ఐడి రీస్టార్ట్ చేస్తాను. అంతలోపు ఈ లేఅవుట్ గ్రావిటీ ప్యాడింగ్ అండ్ మార్జిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐడి రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి తర్వాత క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఫోన్ టేక్ మోర్ దాన్ 10 minutes I think. సో గ్రావిటీ అనేది it will affect the children. And then layout gravity అనేది it is also a kind of rule. It will affect the view itself. So with respect to the parent. So the meaning ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము గ్రావిటీ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఇది ఫోన్ ఇదే తీసుకుంటాము. So and then I'll write just numbers here. Follow on kaakunda just one రాస్తాను. సో మనము యూజువల్గా సేమ్ లీనియర్ లేఅవుట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనము 1 2 3 4 5 అని తీసుకున్నాం. సో వీటికి ఈ గ్రావిటీ అనేది అప్లై చేస్తే మొత్తం అందులో ఉన్న అన్ని వ్యూస్ కి ఎఫెక్ట్ అయింది. అన్ని మొత్తం చిల్డ్రన్ కి ఎఫెక్ట్ అయిపోయి సో గ్రావిటీ సెంటర్ ఇస్తే అవి ఇక్కడ సెంటర్ లో వస్తున్నాయి. అండ్ గ్రావిటీ సెంటర్ హారిజాంటల్, సెంటర్ వర్టికల్, ఇంకా ఎండ్ అలా కొన్ని ఉన్నాయి. అదే ఈ రైట్ లోకి వచ్చి ఉండడానికి, లెఫ్ట్ లో ఉండడానికి, బాటమ్ రైట్ కానీ బాటమ్ లెఫ్ట్ ఉండడానికి ఉన్నాయి రూల్స్ ఉన్నాయి గ్రావిటీలో. సో సెంటర్ హారిజాంటల్ ఇస్తే మొత్తం అన్ని చిల్డ్రన్ ఈ సెంటర్ హారిజాంటల్ ఒక దాని కింద ఒకటి వచ్చేస్తాయి. సో అది మొత్తం గ్రావిటీ అనేది మొత్తం అందులో చిల్డ్రన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా మనకు ఒక ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఓన్లీ ద పర్టికులర్ వ్యూ షుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్. అంటే ఓన్లీ ఆ వ్యూ ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో ద ఎఫెక్ట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. మేబీ 1 కింద 2 ఉంది. యాక్చువల్గా ఇలా తీసుకుంటే లాజికల్ గా తీసుకుంటే 1 కింద 2 ఉంది ఇక్కడ కూడా, కానీ డైరెక్టివ్ లేదు. కానీ 1 కింద అయితే 2 ఉంది. ఇది మొత్తం ఫోన్ స్క్రీన్ అనుకుంటే నాకు 2 ఇక్కడ కావాలి. అండ్ మిగతా 3 4 5 ఇవన్నీ ఇలానే ఉండాలనుకుంటే నాకు ఇక్కడ అఫెక్ట్ అవ్వాల్సింది ఓన్లీ 1 చైల్డ్ అఫెక్ట్ అవ్వాలి, మొత్తం అఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. అలా అనుకుంటే మనం అప్పుడు లేఅవుట్ గ్రావిటీ ఈ 2 అనే వ్యూ మీద ఇస్తే
అప్పుడు ఇదొక్కటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మిగతా చిల్డ్రన్ అలానే ఉంటాయి, ఇదొక్కటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో లేఅవుట్ గ్రావిటీ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే అదేంటంటే ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద వ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దీనికి మనము లేఅవుట్ గ్రావిటీ ఇస్తే ఇది ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్. సో మనం రూల్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ అలైన్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ రైట్ అని ఇస్తే మనకు ఈ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అనమాట. సో వీటికి కూడా 3-4 అంటే దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ రూల్స్ అప్లై చేసిన దాన్ని బట్టి మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. లేఅవుట్ గ్రావిటీకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గ్రావిటీ అనేది దానిలో ఉన్న చిల్డ్రన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. లేఅవుట్ గ్రావిటీ అనేది ఆ వ్యూని మనం దేనికైతే ఎఫెక్ట్ చేస్తామో ఆ వ్యూ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎఫెక్ట్ విల్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్. సో పేరెంట్ విత్ మనకు ఇక్కడ దాకే ఉంది అనుకోండి, పేరెంట్ ఈ సెలక్షన్ వరకే పేరెంట్ పెడుతుంటే ఈ సెలక్షన్ లో మనం ఇక్కడ 2 ఇక్కడ ఈ చివరికి వెళ్ళకుండా ఈ చివరికి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ మౌస్ పాయింటర్ నుంచి చోటుకి వస్తుంది. సో let me see if everything is examples చూద్దాం. ఈ గ్రావిటీ అనేది వీటికి కూడా గ్రావిటీ అనేది ఇప్పుడు 2 వ్యూ మీద కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హలో 1 హలో 2 అట్లా టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ఈచ్ వ్యూ మీద కూడా ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద చిల్డ్రన్ అనేది లేఅవుట్ కి. సో మనము వ్యూస్ కూడా ఈ గ్రావిటీ అప్లై చేయొచ్చు. ఎఫెక్ట్ కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఎఫెక్ట్ సిమిలర్ ఎఫెక్ట్ బట్ వన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో వేర్ వాస్ ద ఫైల్? ఓకే, సో ఇది మన ఫైల్. సో ఈ గ్రావిటీ సెంటర్ అని తీసేస్తున్నాను. హైట్ విత్ ఇవి ప్రస్తుతానికి 300 ఉందని. సో ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో మనకు హలో 1 హలో 2 ఒక్కటి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్ మనం దానికి లేఅవుట్ గ్రావిటీ ఇస్తే లేఅవుట్ గ్రావిటీ మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ రూల్స్ ఉన్నాయి, సెంటర్ బాటమ్ సిమిలర్ రూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ సో ఎండ్ అండ్ రైట్ సేమ్ అన్నమాట. మిగతా ఇందాక ప్రోగ్రామ్ కరెక్షన్స్ చేసినట్టు సేమ్ 5.0 ఉన్నప్పుడు మనము 5.0 అని డబ్బు టార్గెట్ చేస్తే ఎండ్ అని యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు టార్గెట్ మనకు 4.0 అండ్ 5.0 అంటే రైట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అండ్ మనము ఇట్స్ అన్ ఆప్షనల్ బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు గివ్. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్ మనకి హలో 2 ఒకటి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది, ఈ రైట్ హ్యాండ్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టు దీని విడ్త్ మనము 300 dpని అనుకుంటే పేరెంట్ విడ్త్, ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ చూస్తే మనకి ఈ విడ్త్ ఎంత ఉందో అక్కడ దాకే వచ్చింది హలో 2. ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ దిస్ వ్యూ ఓన్లీ, ఈ వ్యూనే అఫెక్ట్ చేస్తుంది. బట్ అగైన్ ద ఎఫెక్ట్ విల్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్. సో దిస్ ఈస్ ఈ డిఫరెన్సెస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ గ్రావిటీ ఇన్సైడ్ ఎ పేరెంట్ తీసుకుంటే గ్రావిటీ ఫర్ ఎ వ్యూ. సో ఈ గ్రావిటీ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇందాక యూస్ చేసిన గ్రావిటీ తీసుకుంటే దట్ గ్రావిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫర్ ఏ లేఅవుట్. అండ్ ఒక సింపుల్ వ్యూ తీసుకుంటే
అగైన్ లేఅవుట్ కూడా ఒక వ్యూవే కాబట్టి యా. అండ్ గ్రావిటీ అనేది చిల్డ్రన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూస్తుంది అంటే చిల్డ్రన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్, చిల్డ్రన్ ఆర్ ద కంటెంట్ ఫర్ ద లేఅవుట్, చిల్డ్రన్ ఆర్ ద కంటెంట్. సో ఆ కంటెంట్ దానిలో ఆ లేఅవుట్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ వ్యూస్ కూడా ఆ వ్యూ లోపల ఉన్న కంటెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెక్స్ట్ వ్యూ విడ్త్ నేను 200 dp తీసుకుంటున్నాను, 200 dp. అండ్ దెన్ హైట్ మొత్తం ఒక స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, యా. సో మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ హలో 4. కనిపిస్తుంది. యా, ఇది హలో 4 అండ్ ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ ఇక్కడ 300 dp. సో ఆ వ్యూని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్. గ్రావిటీ అనేది దానిలో ఉన్న కంటెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనము గ్రావిటీ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ వ్యూ కి మనం గ్రావిటీ అనేది ఇస్తే దీని లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సపోజ్ సెంటర్ ఇస్తే, సో ఈ హలో 4 అనే టెక్స్ట్ మన కంటెంట్ కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ వ్యూ సైజ్ మొత్తం 200 by 200 స్క్వేర్ అందులో సెంటర్ లోకి వచ్చింది. సో గ్రావిటీ అనేది ఎప్పుడు దాని లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. లేఅవుట్ గ్రావిటీ అనేది ఆ కంప్లీట్ వ్యూని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో గ్రావిటీ అనేది దాని లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. లేఅవుట్ గ్రావిటీ అనేది ఆ కంప్లీట్ వ్యూని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ద ఎఫెక్ట్ విల్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్. సో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రావిటీ అండ్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తో. సో సార్ ఇందాక మీరు గ్రావిటీ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్, అదే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ అని చెప్పారు. అండ్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ అనేది స్పెసిఫికలీ ఒక వ్యూని చేంజ్ చేయాలంటే లేఅవుట్ గ్రావిటీ అన్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో డిఫరెంట్ గా చెప్పారు, నాకు అది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. గ్రావిటీ అనేది ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, గ్రావిటీ అనేది ఆ వ్యూ లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని. సో ఇందాక చిల్డ్రన్ అని ఎందుకన్నాను అంటే ఈ మొత్తం చిల్డ్రన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ లీనియర్ లేఅవుట్. సో యా, ఆ పార్ట్ అర్థమైంది కదా. కంటెంట్ అంటే దానిలో ఆ లీనియర్ లేఅవుట్ లో టెక్స్ట్ వ్యూస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఒక్క సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. గ్రావిటీ అని ఇక్కడ మనం ఇస్తే వీటన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, లేఅవుట్ లో మనం గ్రావిటీ అని ఇస్తే అన్ని కంటెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి దాని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఓన్లీ ఒక టెక్స్ట్ వ్యూ లో ఇస్తే అప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్. యా, టెక్స్ట్ వ్యూ లో ఇస్తే ఈ టెక్స్ట్ వ్యూ లో ఇక్కడ హలో 4 అనేది మాత్రమే మనకు కంటెంట్. సో మనం గ్రావిటీ ఇస్తే ఈ హలో 4 అనే టెక్స్ట్ మీద పనిచేస్తుంది. సో ఇలా కాకుండా నేను ఇక్కడ లేఅవుట్ గ్రావిటీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సపోజ్ నేను లేఅవుట్ గ్రావిటీ, సో ఇక్కడ సో ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. గ్రావిటీ సెంటర్ అని ఉంటే కంటెంట్ సెంటర్ లోకి వచ్చింది. సో ఈ పార్ట్ క్లియర్ కదా. గ్రావిటీ సెంటర్ ఉంటే ఈ వ్యూలో కంటెంట్ సెంటర్ కి వచ్చేసింది. సో దీని బదులు లేఅవుట్ గ్రావిటీ యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ. లేఅవుట్ గ్రావిటీ అని యూజ్ చేస్తే మీరు ఎఫెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మొత్తం వ్యూ ఇక్కడ సెలెక్షన్ మొత్తం సెంటర్ కి మారిపోయింది. ఇక్కడ సెలెక్షన్ చూడండి. సెంటర్ అంటే సెంటర్ టు ద పేరెంట్, సెంటర్ టు ద విడ్త్ ఆఫ్ ద పేరెంట్. సో ఇది నేను 300 కాకుండా మ్యాచ్ పేరెంట్ పెడతాను. సో ఈ సెలెక్షన్ చూస్తే సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ కి వచ్చింది సెలెక్షన్. ఈ మొత్తం వ్యూ సైజ్ ఇక్కడికి వచ్చింది. హలో వ్యూ చూస్తే దానికి గ్రావిటీ ఇవ్వలేదు. సో కంటెంట్ దాని లోపల కంటెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. ఈ లేఅవుట్ గ్రావిటీ ఇస్తే ఈ కంప్లీట్ వ్యూ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అయింది, కంటెంట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు, మొత్తం వ్యూ ఎఫెక్ట్ అయింది. కంటెంట్ మాత్రం కంప్లీట్ వ్యూ ఎఫెక్ట్, ఆ వ్యూ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, దీని లోపల ఉన్న కంటెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఇస్తే ఆ కంప్లీట్ వ్యూ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ మైనర్, సో గ్రావిటీ అనేది
ఇక్కడ డెఫినేషన్ కొద్దిగా మారుస్తాయి. ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద చిల్డ్రన్ అని కాకుండా ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద వ్యూ. వ్యూ అంటే లేఅవుట్ కూడా ఒక వ్యూ కాబట్టి ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద వ్యూ. లేఅవుట్ గ్రావిటీ అని తీసుకుంటే మనకు ఆ వ్యూ అఫెక్ట్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పేరెంట్. సో ఈ గ్రావిటీ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ కంటెంట్ మీద హలో ఫర్ అండ్ టెక్స్ట్ అనేది మారింది. లేఅవుట్ గ్రావిటీ అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ మొత్తం కంప్లీట్ దీని వ్యూ సైజ్ 300x300 ఈ మొత్తం స్క్వేర్ పాకెట్ జరిగింది. సో ఇవి డిఫరెన్స్ క్లియర్ ఆన్సరెన్స్ అవి అర్థమైంది. ఇది మీరు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవాళ ఇంకో ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను, ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. అండ్ నాకు డౌట్ సార్, యా నిన్న మీరు చెప్పారు కదా రైట్ టు లెఫ్ట్, అవన్నీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ గ్రావిటీ ఎందుకు పెట్టారు? సో ఎందుకంటే ఉన్నాయి కదా అవి, వాటితో మనం చేయొచ్చు కదా, టు రైట్ టు లెఫ్ట్ టాప్ బాటమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పేరెంట్, అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ గ్రావిటీ అనేది. సో కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అంటే మనకు ఇచ్చిన రూల్స్ ప్రకారం అంటే మనకి ఇచ్చిన వీటి ప్రకారము ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని మనము మల్టిపుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇందాక ఒకటి చెప్పారు కదా, రిలేటివ్ లేఅవుట్ లో మనము ఎటువంటి రూల్స్ అప్లై చేయకపోతే 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ లో కూడా 0 ఉంటుంది, మనము ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని. సో అలాగే ఒక డిజైర్డ్ రిజల్ట్ మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు దానికి మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనకు సేమ్ ఎఫెక్ట్ కావడానికి మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి, కాకపోతే మనము అప్పుడు జడ్జ్మెంట్ తీసుకోవాలి, ఏది యూజ్ చేస్తే మనకు బెటర్, ఏది యూజ్ చేస్తే మనకు లేఅవుట్ హైరార్కీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఓన్లీ 1 లీనియర్ లేఅవుట్ యూజ్ చేస్తాను. సో మనము ఈ హలో 5 అనేది కూడా నేను 300x300 కాకుండా అంటే ఇది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వన్ స్మాల్ థింగ్, టెక్స్ట్ వ్యూ అనేది ఒక సింపుల్ వ్యూ అనమాట. సో మీరు దీని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు దాని సైజ్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది, లేఅవుట్స్ కి యూజువల్ గా ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకని మనము ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ లేఅవుట్ హైరార్కీ తక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి. అది పక్కన పెడితే ఈ స్పెసిఫిక్ ఎఫెక్ట్ యూజ్ రావడానికి నేను ఈ ఫ్రేమ్ లేఅవుట్ కూడా తీసేస్తున్నాను. మనం స్పెసిఫిక్ దీంతో ప్రస్తుతానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ వచ్చింది, హలో 2 ఇక్కడ వచ్చింది, హలో 3 ఇక్కడ వచ్చింది, హలో 4 ఇక్కడ వచ్చింది, హలో 5 ఇక్కడ వచ్చింది. ఇంకా నేను హలో 4 స్పెసిఫిక్ గా ఇంకా వియర్డ్ గా గ్రావిటీ కాకుండా ఇక్కడ ఒక మధ్యలో ఇక్కడ హ్యాంగ్ అవుతున్నట్టుంది. ఇక్కడ సెలెక్షన్ ఇక్కడ తీసేస్తే హలో 1, హలో 2, హలో 3, హలో 4 ఇక్కడ హ్యాంగ్ అవుతుంది, హలో 5 ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ స్పెసిఫిక్ రిజల్ట్ మనం రిలేటివ్ లేఅవుట్ లో అచీవ్ చేయొచ్చు, లీనియర్ లేఅవుట్ లో అచీవ్ చేయొచ్చు. సో మనకు ఏది బెటర్ గా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ లో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ దేనికి తక్కువ అవుతుంది, దేనికి ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ గా ఉంటుంది అనే జడ్జ్మెంట్ తీసుకొని మనం అప్లై చేస్తాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అని కాదు కానీ లైక్ 50% ఆఫ్ ద టైమ్స్ కూడా మనకు ఈ డిజైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సేమ్ డిజైర్డ్ రిజల్ట్ మనము మోర్ దాన్ 1 వేలో అచీవ్ చేయొచ్చు. అట్లీస్ట్ XMLs లో ప్రోగ్రామింగ్ లో కూడా సేమ్ సినారియో వస్తుంది. సో వన్ పర్టికులర్ డిజైర్డ్ రిజల్ట్ మనము 2 or 3 వేస్ లో చేయొచ్చు. అండ్ అది మన ఓన్లీ జడ్జ్మెంట్ అది. ఓకే, సో ఇవి గ్రావిటీ ఈ లేఅవుట్ గ్రావిటీ అనేవి ఈ పర్టికులర్ రూల్స్ కాకుండా ఇవి అన్ని కామన్ గా వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ ఇందులో కొన్ని ఓన్లీ లీనియర్ లేఅవుట్ వస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ అనేది ఓన్లీ లీనియర్ లేఅవుట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే దాని చిల్డ్రన్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనము
దీని బదులు ఇక్కడ రిలేటివ్ లేఅవుట్ యూస్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు లేఅవుట్ గ్రాఫిటీ యూస్ చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనమాట. సో ఇది సింపుల్ గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. జస్ట్ ఒక ఇవాళకి ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను. One more about the layout itself, and remaining topics ఈ gravity layout gravity and మిగతా టాపిక్స్ మీద ఏమన్నా డౌట్స్ అండ్ ప్యాడింగ్ అండ్ మార్జిన్ రేపు కవర్ చేద్దాం. సో ఎక్సర్సైజ్ అగైన్ సిమిలర్ ఎక్సర్సైజ్. సో గ్రావిటీ అండ్ గ్రావిటీ లేఅవుట్ గ్రావిటీ యూస్ చేస్తూ ఈ పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ తెప్పడానికి ట్రై చేయండి. లీనియర్ లేఅవుట్ ఆర్ రిలేటివ్ లేఅవుట్ అంటే మీరు ఏది యూస్ చేసినా అంటే రెండిట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి, రిలేటివ్ లేఅవుట్ అండ్ లీనియర్ లేఅవుట్. సో పేరెంట్ అంటే 2 ఆన్సర్స్ కావాలి నాకు. సో సిన్స్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ మోర్, 2 ఆన్సర్స్ కావాలి. వన్ ఈజ్ యూజింగ్ లీనియర్ లేఅవుట్ and one is using relative layout. So this is the exercise. ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ ఈ గ్రావిటీ లేఅవుట్ గ్రావిటీ యూస్ చేయండి. సో ఇది నేను ఈమెయిల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, లేకపోతే ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఎఫెక్ట్ ఇలా ఉండాలి నాకు. ఓకే సార్. రెండు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలా లేకపోతే ఒక దాంట్లో ఇంకోటి చేయాలా? రెండు డిఫరెంట్ చేయండి. ఓకే, 2 different layouts. సో ఇవాళ క్లాస్కి ఫార్వర్డ్ చేయమంటాను నేను నోట్స్, నేను రాసిన నోట్స్. ఓకే, టుడే డన్ ఆల్రెడీ, యాక్చువల్లీ లేట్ అయిపోయింది. ఓకే థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.